Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel. Hi bro, yes bro, வாங்க வெல்கம். ஒரே ஸ்கேன் ப்ரோ வரேன். லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடு. அப்படியே புரியனா போறது இல்லையே. பாவம் புரியனா செத்து போச்சு. ரொம்ப கவலையெல்லாம் இருக்கேன். பிளான் வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு. அதை செயல்படுத்துவோம். நானே ஒண்ணு பண்ணணும் இன்னைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் 90 போடலான்னு ஒரு முடிவு. இன்னைக்கு போட்டுருவேன். 40 80 இன்னும் ஒரு 4 வேணும். ஒரு ஜேடு சங்கு இல்ல ஜேடு ஜெம் ஸ்டோனு. என்ன ஜெம் ஸ்டோனு பார்த்தாலும் தெரியும். என்னமோ ஒரு ஜெம் ஸ்டோன் வேணுமே. வருணடா ஜெம் ஸ்டோன் 5 வேணும். ஜெம் ஸ்டோன் கிடைக்கிறது ஹாய் ப்ரோ ஹீரோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Rain cutter. Shower me with praise. Take it easy.
Game's up. Time's over. Yoo-hoo! Let my name echo in song! Gotcha! May I present? ஒர்க்கா சரி சரி அப்படியா ஓகே ஓகே Here comes the catch. Quietly now. Witness the power of good one. Time to shine. ஒர்க் இப்போ ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா என்ன ஃப்ரீயா Game's up. Time's over. Written in the stars. 8000 போதியா Take it easy. Gotcha. The show begins. Busted. Let my name echo in song. Things are about to get dicey. Quietly now. Here comes the catch. I didn't factor this in. Take it easy. கோடு நினைச்ச மாதிரியே 3 இன்னும் 3 வந்துட்டா போதும் இன்னும் 3 வந்தா போதும் கைஸ் 3 வந்துட்டா நான் நல்லா லெவல் அப் பண்ணி ஏத்திடுவேன் இன்னைக்கு ஏத்த முடியுதான்னு நான் பாக்கறேன் What's happening? Are you? எனக்கு வேணுங்கிறது ஒண்ணு ஸ்டார் காஞ்சி புடுங்க Shower me with praise. இதான் பார்த்தா அது ஸ்டார் காஞ்சி 60 வேணும் சும்மாவா
60 வேணுமே. Strike a pose. Ah. Shower me with praise. Gotcha. Things are about to get dicey. Here comes the catch. Quietly now. Take it easy. Strike a pose. Someone help me. Gotcha. How was I so... Time to act. Abismej tohle. ஹாய் தளபதி ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. அது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Kamisato Ayaka. வெல்கம் ப்ரோ தளபதி ப்ரோ.
நமக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுக்க வந்தேன். நிறைய இருக்குது ஸ்டார் காஞ்ச். மட்டை இருக்கிற எனக்கு போட்டீங்க. பட்டு வைத்தோல தாங்க முடியும். ஆர்பிங்க. Take it easy. Take flight. எல்லாம் எடுத்தாச்சு. அடுத்த பக்கம் போவா. இன்னும் 42 வேணுமா? Can't see. Faster. ஐயோ. Oh, brilliant! புரியுனா காலி. May I present? Take it easy. நீங்க நானே இந்த பாஸ் ஃபைட் அடிக்கணும். இருங்க வர. எனக்கு என்ன ஏன் முதல்ல தான் போடுது.
இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லையே இன்னைக்கு. எனக்கு இந்த ஜியோ ஸ்கின்லாம் யாருக்குங்க வேணும்? ஸ்டார் காஞ்சி தான் வேணும். ஸ்டார் காஞ்சி கொடுங்க. ஸ்டார் காஞ்சி தான் வேணும், வேற எதுவும் வேண்டாம். ஸ்டார் காஞ்சி தான் வேணும். ஜியோ ஸ்கின்ல எது காட்டுது? சீச்சி சரியில்லை கருமம். எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு கிடக்குது. ஸ்டார் காஞ்சி காட்டினா பரவாயில்ல. நீச்சல் வருது, முடியல சுத்தம். எடுக்க விடுதுங்களா இந்த எல்லாம் டெவலப் பண்ணணுங்க. டெவலப் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். முடியல இந்த இல்லைச்சால வச்சுக்கிட்டு. ஸ்டார் காஞ்சி எடுக்கிறதுக்குள்ள மண்டை காஞ்சிக்க மாட்டேன். ஒரு ஸ்டார் காஞ்சினாலும் முக்கியம். ஓ, இங்கெல்லாம் ஸ்டார் காமிச்சிருக்கா நம்மளுக்கு? ஓஹோ, இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு. இத்தனை நாள் இது எனக்கு தெரியல, இங்கெல்லாம் ஸ்டார் காமிச்சிருந்துருக்கு.
மலை மேல என்னங்க இருக்குது? ஏதோ காமிச்சுக்கிட்டே கிடக்கு. ஸ்டார் காமிச்சாங்கலாம் இருக்காது. Strike a pose. Shower me with praise. Are you here to play with me? Strike a pose. Blink. அவ்வளோதான். வேணுங்கிறதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. Blink. Over here. Blink. Shower me with praise. சீச்சி இதுக்கு தான் ஆகுது. Hey! Strike a pose. It's pouring out here. How dare you! Shower me with praise. Let the world come alive!
Here comes the catch. Gotcha. Strike a pose. Hi bro, Amin. Hi bro, Amareswar. Welcome to live. Take it easy. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Okay. அடுத்தது நம்ம அதிகமா Adventure time! Off we go! பாஸ் அடிச்சுக்கலாமேங்க அதுக்கு. Let's light it up! Shine down! Dreamwork! Adventure time! I'm going in! Let my name echo in song! Storm the front! There is no escape! Azuma shines eternal! Everybody stand back! Let the world collide! Stop that! தானே. என்ன பில்டு பண்ணல.
Illusion. Glory to the show. Torn to oblivion. Time to shine. Get out of here. Off we go. ஓகே, நல்ல டேமேஜ் போச்சு. Adventure time. அயாக்கடமைனா ஹாய் சந்து. Off we go. ஓகே, Going in. Let my name echo in song. Better wait my orders. Shower me with praise. Life is not eternal. எங்க செத்துருச்சு இது. There is no escape. Everybody stand back. Time to shine. Now we shall perish. அடி அப்பல வந்து அடிக்கியா? Let the world collide. Teamwork is dreamwork. Torn to oblivion. எனக்கு வெண்ணி இன்னும் பில்ட் பண்ணல. Time to shine. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Let my name echo in song. Teamwork is dreamwork. Now you shall shine down. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. There is no escape. Get out of here. Illusion shattered. I'm going in. Adventure time.
இந்த பாகமே நீ ஈஸி. Ah. என் பெண்ணியும் பில்டு பண்ணோம், இன்னும் பில்டு பண்ணல. இருக்கிறதே 2 பாப்பரு பில்டு பண்ணது. அதை வச்சு கொண்டு வா. Time to shine. Get out of here. Everybody stand back. Step aside. Shine down. Let my name echo in song. Going in. Torn to oblivion. நல்ல டேமேஜ் வருது. There is no escape. Let the world collide. Teamwork is dreamwork. Shower me with praise. Rain. Fleeting dream. Benny's adventure team. I have failed you. குருவோட ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 வித்தியாசமா இருக்குது. Domain. Wow, this would be the perfect location for shooting a film. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. There is no escape. That's gonna hurt in the morning. Teamwork is dreamwork. Let the world collide.
Adventure King, I have failed you. Let my name echo in song! Hi, bro, Zoro. Hi, bro, Kesav. Hi. Welcome, everyone. Zoro, bro. I wonder the water. கரண்டே இல்லைன்னா எப்படி யூடியூப் பார்ப்பீங்க? Illusion shattered! Going in! Boba, get them! I swear by my sword! I have failed. என் மொபைல் Adventure போனா time. There's no escape. Everybody stand to oblivion. Step aside. Illusion shattered. Going in. Inazuma shines eternal. ஒரே செகண்ட் முடிச்சுட்டு வரேன் டொமைன். Teamwork is dreamwork. Let's light it up. டொமைன் முடிக்கக்குள்ள வெடிஞ்சிட மாட்டிருக்கு. Torn to oblivion. Going in. நான் இவ்வளோ கேட்கேன். Shine down. Let's light it up. இப்படி ஒரு நிஜமா ஆடா இருக்கா? ஒரு 6K டெவில். சோற ப்ரோ உருட்டக்கூடாது.
உருட்டு உருட்டுன்னு உருட்டுறீங்க. நான் அபீஸ்ல இருக்கேன். நீங்க எங்க இருக்கீங்க? வாட்டர் கடியில தானே இருக்கீங்க. நீங்க எப்படி மேல வந்தீங்க? தண்ணிக்குள்ள முழுகி இருப்பீங்க. யாராவது காப்பாத்தணும். ஒண்ணும் இல்லை ஐயா. டொமைன் போலான் இருக்கேன். Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. சூப்பர் சாட் என்ன ப்ரோ? அது ஒண்ணும் இல்லைங்க. Benny's சூப்பர் adventure சாட் team, assemble! புடிச்சவங்க அனுப்புவாங்க. கிரியேட்டருக்கு அதான். டெம்பஸ்டா? நானும் டெம்பஸ்ட்ல தான் இருக்கேன். நீங்க எந்த உலகத்துல இருக்கீங்க? நான் ரீகார்னேட்டர் உலகத்துல இருக்கேன். சூப்பர் சேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? அது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அனுப்புவாங்க ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கு, அவ்வளவுதான். சூப்பர் சேட் தான் தெரியாது ப்ரோ. Step aside. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டொமைன் ஆடிட்டு இருக்கேன். முடியுமா? வெளியே எடுத்துட்டு இருக்கலாம். There is no escape. ஆமா, 35% யூடியூப் போகும், 75% கிரியேட்டருக்கு வரும். இது தெரியுமே. அவர் யூடியூப் பண்றாங்கல்ல, அப்புறம் அவங்க எடுத்துக்கத்தான் செய்வாங்க. அவர் என்ன கேட்டாரு என்னன்னு சொல்றேன். நீங்க தெளிவா விளக்குறீங்க. நான் ஒண்ணும் இல்ல. வேண்டாம் விடுங்க. சூப்பர் சேட்டு லைவ் பிடிச்சிருந்தா பாருங்க போதும். அட ஏதோ ஒரு கணக்குல சொல்லிட்டேன். நான் டொமைன் ஞாபகத்துல இருக்கேன். ஒரு டொமைன்ல இருக்க போய் கேட்டா என்ன சொல்றது? எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு டொமைன். அந்த ஜோரோ இருக்கும்போது எதுவும் பேசுறது இல்லை. எனக்கு ஹீல் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஹீல் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Help! Leader is attacking
ஐயோ ஹீல் பண்ணல புரியுதா இப்படி ஹீல் பண்ணிக்கிட்டா போதும் Boba, get them! ஏ 20 rupees அனுப்பியிருக்காருங்க தேங்க்ஸ் ப்ரோ வேணாம் தானே சொன்னேன் ஏன் Time to shine! Nice and spicy! My turn to take the spotlight! ஐயோ Show you praise! அடிக்க முடியாதுங்க நான் ஏற்கனவே எடுத்துட்டு இருக்குல்ல சாங்கிலிங் எடுத்துட்டு தைரியத்துக்கு Let the world fly! பாம்பு போடுங்க ஹீல் வேண்டாம் பப்பு போடுங்க பப்பு 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 ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஹீல் வேண்டாங்க போதும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு My turn to take the spotlight! Nice and spicy! ஏய் எவ்வளவுதான் அடிக்கிறது இந்த அபிஷ் மேட்ச் சுத்தம் ஹீல் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ஃப்ரீட்டா கொடுக்குறேன் ஹீல் போட்டு எடுக்க ஹீல்னே சுத்தம் மாற்றி மாற்றி போடுங்க அப்படியே போட்டு சொல்லிடலாம் என்ன கஷ்டமா இருக்குதுயா ஓகே தேங்க்ஸ் ஆர்கே மாட்டவே இல்லை வாட்டிக்கிட்டேன் இதுக்கு வெண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருக்கலாம் கடைசி முடிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் ஒரு அடியில போட்டுருச்சு அங்க போய் ஹீல் பண்ணிக்கிறது வைகி என்ன அடி அடிக்குது பாஸ் இருங்க ஆட்சன்ஸ்ல தெரியல ப்ரோ ஆஹா அதெல்லாம் இல்ல சுத்தமா இது 2-3 இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஏடிஎம் நம்பர் எதுக்கு ப்ரோ அது வேண்டாம் விடுங்க நேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஜோரா ப்ரோ அது வந்தா வரட்டு வரலைன்னா போட்டு விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் ஐயோ ஹீல் 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 ப்ளீஸ் ஹீல் மீ ஹீல் பண்ணலைன்னா போயிடும் ரைடு காலி ஹீல் ப்ளீஸ் ஐயோ எப்படியாவது ஹீல் பண்ணுங்க என்னதா இருக்கே ப்ரோ இல்ல இல்ல யூடியூப்ல காசு வந்தா வரட்டும் வரலைன்னா பரவாயில்லைன்னு வேற ஒன்றும் இல்லை ஆமா சொல்ற ப்ரோ சேர்த்து வச்சுதான் இருக்கும் அது எப்படியா 1 வருஷம் ஆயிரம் இருக்கும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை
ஓ அப்படியா Torn to oblivion. பாட்டி Let the world ஒரு fly. ஐட்டம் இங்கே இருக்கா அப்புறம் Shine down. My turn to take the spotlight. Boba, get them. There is no escape. Now you shall perish. Time to shine. புரியனா மாஸ் பப்பர் Torn to oblivion. ஆமா அது இந்தியன் ருபீஸ்ல கணக்கு போட்டு பாருங்க Boba, get them. யூடியூப்ல இருந்து 8K சேர்ந்தாதான் எடுக்க முடிக்குங்கிறாரு வேற ஒண்ணும் இல்லை அதுதான் ப்ரோ அவர் சொன்னது Race you. ஏயாச்சும் வந்துரும் Showing you. You're பேப்பரைஸ் டீம் நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப இல்லை Time to shine. Yoo-hoo! அங்க பப்பு Witness my power. பப்பு மாத்த போகுது Let the world collide. Now you shall புரியனா மாசு nice and spicy. அதுக்குள்ள குட் நைட்டா ஓகே Boba, get them. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. என்ன தொகை இப்படி இருக்கு At the frying pan, into the fire. Boba, get them. இந்த டொமைன் நான் பல காலத்துக்கு முன்னாடி அடிச்சது ஒரு வருஷம் ஆச்சு இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐயாக்காக்கு அடிச்சது Strike a pose. ஏன் கிளம்புறீங்களா இருக்கே ப்ரோ ஓகே ஜோரோ ப்ரோ 12 மணின்னு சொல்லுங்க அப்போ நான் சொல்றது புரியலையா இந்த கேம் ஜென்சின் ப்ரோ தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கேம் Incinerate. டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க பஃபர் இல்ல நான் என்ன பில்ட் பண்ணல
ஹீல் தான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு புரியணும். The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. புரினா ஹீலர் ஆத்தான் ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதுதான் இப்ப சொன்னேன். பில்டு பண்ணணும். Let's go find some treasure. தெரிஞ்ச ஆர்கே ப்ரோ வந்து ஜென்ஷன் விளையாடல போல. Get out of here. பஃப்க்கு ஹெச்பி தேவை ப்ரோ. புரியல ஆர்கே ஒரு ஆட்ஸ் வரலையா? பாதி தான் புரியுது. Benny's adventure team, assemble! Or not. எலன் வச்சு அடிச்சிடலாம். அந்த டொமைன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நான் எங்க ப்ரோ போட்டுட்டு இருக்கேன். Illusion shattered. நான் போறேன். நாளை போறேன். About to get dicey. நான் இல்லைங்கிறப்ப நீ தானே நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன். சும்மா தான் போகணும். These are about to get dicey. Quietly now. இந்த ஐரன் யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஐரன் யூஸ் பண்ணுங்கய்யா. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. Gotcha. ஐயோ முடியல. ஹைட்ரவா ஹைட்ரா எப்படிங்க அடிக்கிறது? These are about to get dicey. ஹைட்ரவா ஹைட்ரா அடிக்கவே முடியாது. கஷ்டம். ஹீல் வேற பண்ணல. ஹீல் இல்ல சுத்தம். நெவிலைட்ல ஓகே தான் ப்ரோ. ஹீல் வேற இல்ல எல்லான்னு சுத்தம். ஹாய் பாய் சுஜல். ஹலோ. ஆமா ப்ரோ. இவன் அபிஷ சொன்ன இந்த மேஜ் நான் அது ஹில்லிச்சர்ல சொல்லல. நீங்க நல்லா பாருங்க போய். ஆமா நெபுலேட் டேமேஜ் ஓபி. ஹாய் பாய் சுஜல். Here comes the catch. பார்க்கலாம்.
ஆமா கிரையோ ஷீல்டு அதுக்கு என்ன கூட பண்றது அடிக்க வேண்டியதுதான் எல்லாம் காலி ஒரு பில்டு பண்ணல போல அதான் ப்ரோ ஒரு பில்டு இன்னும் பண்ணலையா சூப்பர் பெருசா டேமேஜ் டேமேஜ் ஹெல்த்தே இல்லை கீழே வேணும் அவர் ரைடர் என்ன பில்டு பண்ணலாம் கேங்க ஒரு 30K கூட அடிக்க மாட்டேங்குது ரைடுன்னு பில்டு பண்ணணும் பில்டு பண்ணாதான் அடிக்கும் ரைடன் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் அழுத்து பாரு சாமி ஹைடனே விசிபிள் இல்ல ப்ரோ எவலைட் கூட ஓகே தான் ஏங்க அது ஒரு ஆர்க்கானு அதான் ஆர்கான் இப்படி அடிக்கும் சும்மா எலக்ட்ரோ ஆர்கான் வேற முடியல நான் ஹீல் பண்ணிட்டு தான் வருவேன் இல்லைன்னா வர முடியாது கஷ்டம் நான் ஃபுல்லா ஹீல் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அப்படியா ஓகே ஓகே நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட் இருக்கு கொஞ்சம் அடிக்கவே முடியல ரொம்ப கஷ்டம் நான் போய் ஆர்கான் பண்றேன் இது ஒரு டைம் அடிச்சுட்டு ஆமா ஆர்கான் கொஞ்சம் பிடிக்கணும் ஆர்கான் முடிக்கணும் அவன் கேட்டுல ரைடருக்கு எல்லாம் ரைடர் வச்சிருக்காங்க எவ்வளோ அவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுதா ஓகே ஓகே Here comes the news. குஜு என்னால முடியல
அவர் வரட்டும். இல்ல quest பாதியில இருக்கு. நேத்தே முடிக்க வேண்டியது. Oh, ow! Where did that come from? எல்லாம் முடிச்சிருச்சு. நானே 17 பேர் தான் சேர்த்திருக்கேன். இன்னும் 100 பேர் சேர்த்தணும். கிழிஞ்சு போயிரும் சேர்த்தறதுக்குள்ள. 100 பேட்டு எப்படி கொஞ்சம் சேர்த்தறது? நான் அந்த மான்ஸ்டாட் வரைக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு வரேன். மான்ஸ்டாட்ல ஒரு சின்ன அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். கிராஃப்டிங் டேபிளுக்கு 24 to 34 37k வருது. லெவலைட் மாஸ் ஆட்டுறது. நல்லா பில்டு பண்ணாருன்னா ஹெச் பண்ணலாம். ஜெம் ஸ்டோன் தான் வேணுமே. சுத்தமா இல்லையா? சூப்பர். ஜெம் ஸ்டோன் சுத்தமா இல்லையே. எல்லாம் போட்டு வாங்கலாம். காயின் தான் வேஸ்ட். 67k to 51k. நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. பதினேழு 10 11 12 18 விசில வச்சிருக்கேன். 18 ரேட் பத்தாது. ஓகே ஜோரோ. Add Astro. மோசமா இருக்கேன் நிலம ரைடு. Thank you for Add Astro. Take it easy. எனக்கு இந்த 3 ஸ்டார் இது வேணும். இந்த ஒரு பன் ஒன்று இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய தேவைப்படுது. $110k 130k. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நெவலைட் அப்போ ஓகே.
போய் ஆர்கான் பண்ணும். அதுக்கான ஃபுட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் போக முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம். அங்க போயிட்டு திடீர்னு போற ஃபைட் வருது. அதுக்கெல்லாம் ஏத்தணும். ஒரு டேச் வார் 7 போயிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால கொஞ்சம் ஏத்திட்டு போலாம் எல்லாம். ஏன் ப்ரோ அவனால வேப்பரைஸ் பண்ண முடியாதா? எனக்கு அந்த நெவலைட் பத்தி சுத்தமா ஐடியாவே இல்ல. நான் ட்ரையல் கூட விளையாண்டு பார்க்கல அந்த டைம்ல. அப்படியா? ஓகே ஓகே எனக்கு தெரியல நிஜமா. ஓகே இது போதும் ஆர்கானுக்கு. நான் ஆர்கான் போறேன். அப்படி ஓகே ஓகே ப்ரோ புரியுது. ஆனா நல்ல கேரக்டர் தான் நெவலைட், குறையெல்லாம் சொல்றது இல்ல. ஆயிலனின் ப்ரோ அங்க ஃபுல்லா மழையா? அதனால அழுவுறீங்களா? ஆமா நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்தேன், எனக்கே வருத்தமா இருக்குது. ஆமா ஆமா ப்ரோ அங்க ஃபுல்லா மழை தானே. சென்னை ஃபுல் மழை. ஏன் ப்ரோ புயல் அடிக்குதா இல்ல மழை தான் பெய்யுதா அப்படி? கரண்ட் இல்ல. ஓகே ஓகே ஒரு நல்லதுதான் ப்ரோ அந்த கரண்ட் இல்லாதது. நிறைய பக்கம் கரண்ட் கம்பம் இது இதா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். மேலோட்டமா இருக்கிற பகுதியில கரண்ட் இருக்கலாம். எங்கேயாவது கரண்ட் இருந்தா போய் வேணா சார்ஜ் போட்டுருங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ புரியுது. ஓ இப்ப மழை நின்றுச்சா? ஓகே ஓகே ப்ரோ அப்ப கரண்ட் இது வந்துடும் ப்ரோ கரண்ட். ஓகே மழை நின்றுச்சா? அதான் ஓவர் மழையாட்டு இருக்கு ப்ரோ சென்னையில. நியூஸ்ல எல்லாம் போடுறாங்க. ஓ, அப்படியா? கவரே இல்லையா? ஓ ஓகே ஜோரோ ப்ரோ அப்படியா? பைரோ கியூப் விட்டா வேப்பரைஸ் ஆயிக்குது. நெவுலைட் மாசு. வெளியெல்லாம் போகாதீங்க ப்ரோ மலையில. நீங்க தான் வெளிய வெளிய போறீங்க, ஏன் போறீங்க? போகாதீங்க. ஓ ஓகே ஓகே ஒரு 3 செகண்ட்ல முடிச்சிருவீங்க, நல்ல விஷயம் தானே. மழை நின்றுச்சுன்னா கரண்ட் வந்துரும் பாருங்க. என்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஆனா செக் பண்ணிட்டு தான் கரண்ட் போடுவாங்க. ஆமா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் Take வரைக்கும் it easy. வாட்டர் தான் இருக்காமா. மாதிரி வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. புரியுதுங்க. எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. இந்த மலையில எதுக்கு வந்து வீடு கட்டுறானுங்க சுமேருக்காரனுங்க? எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது. வேற எங்காவது போய் வீடு கட்ட முடியுதானே? ஒரு தண்ணி இருக்க பக்கம் அப்ப வேணா போகலாம்.
ஓகே ஓகே ப்ரோ புரியுது. ஓகே. அப்படியா? சரி ப்ரோ. போய் தூங்குங்க அப்போ. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? கரண்ட் வேற இல்லைங்கிறீங்க No, எல்லாம். I think that's all I have to tell you. Sorry. இங்க மழையே இல்ல ப்ரோ. அப்படியா சார் ஒரு அப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க மாடியிலயா? அப்படியா? ஓகே. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. ஓகே 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 ப்ரோ. ஸ்ட்ரீட்ல தான். ஓகே. வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வெளியே போகாதீங்க. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. பைக்கு வெயில் அடிச்சா எடுத்து வச்சிருங்க வெளியில. கேட்கறதுக்கே கஷ்டமா தான் இருக்குது. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. அப்படியா? அவ்வளவு தண்ணியா? Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. புரியுது புரியுது The ஜோரா last ப்ரோ. time I saw him, பத்திரமா he இருங்கல்ல was சென்னை. spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I சென்னைக்காரங்களாம் பத்திரமா இருங்க. prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's இங்க really லெனின் quite ப்ரோ எல்லாருமே terrified of them. ஃபேமிலி. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family.
Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy! Okay, thank you, sir. Huh? சார்ஜ் இல்லைன்னா போய் ரெஸ்ட் எடுங்க, தூங்குங்க. Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. அப்படியா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. சாப்டர் 4 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சுமைரூல. ஹாய் சிஸ்டர் டிஎன் குயின். இது முடிச்சுட்டா நான் அடுத்தது இங்கே போயிடுவேன். லாஸ்டா ஒரு கொஸ்ட், அப்புறம் பார்த்தேன். தண்ணி எல்லாம் போட்டோம், அப்புறமா வண்டி எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் ஆகாது. ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க இப்போ. ஆமா, தண்ணி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. ஏன் King சிரிக்கிறீங்க? Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Huh. Now that you say it, புரியுது ஜெரோ. that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? இங்க பாருங்க Who are சைனோ. you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. சைனோ வேற லெவலியா? Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up. I swear. கிங் டெசர்ட் வரா. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Is that so? ஆமா சைனோ. இல்ல Seems இல்ல like அவன் he உண்மையை still wants to வாங்கிட்டு know இருக்கான். more. Keep talking. Got it! At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. பாவம் ஏன் டெண்டா இருக்கான் நகிட்டான். பிறந்த புள்ள. Where is this radical person you talked about?
I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. ஆமா ப்ரோ. I have many ways to stop you from Salad. talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. Candace. We'll do just as you say. Candace வந்து நல்லா இது பண்ணுது. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! ஆமா I'm ஜீஸ் ப்ரோ here. போயிட்டே இருக்கு. Where's your grandpa's house? இது ஆர்க்கா நல்லா இருக்கு Well, அப்படியே I can போட்டோம். take you there. Just follow me. நல்லா இருக்கு ஸ்டோரி அப்படியே ஃபாலோ பண்றேன். ஒரு ஆர்க்கன் ஸ்டோரியே நல்லா தான் போகுது. டென்ட்ரோ ஆர்க்கன் அடைச்சு வச்சுட்டானுங்க. எனக்கு அதான் பிடிக்கல, பாவமா இருக்கு. ஸ்பாயிலர் பண்ணிடாதீங்க, நான் கதையை படிச்சுக்கிறேன். நானே முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ, நானே முடிச்சிடுறேன். Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. பையன் எங்க கூட்டிட்டு போறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இல்ல வேற வில்லேஜ் கூட்டிட்டு போறானான்னு தெரியுது. இந்த ஆர்கன் கொஸ்ட் நல்லா இருக்கு, ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு. This world is full of... இங்க எங்க பார்த்தாலும் இதா இருக்கும். உய், This is where Grandpa usually stays. கிராண்ட்பா இங்கதான் Sure இருப்பாரா? isn't much here. No. கிராண்ட்பா கண்டுபிடிச்சா கதை முடிஞ்சு. Incense. Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? கேம் அதான் Yes. ப்ரோ, ஆசா இருக்கு ஸ்டோரி. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a ஹிர்மன் சொல் scholar. மறுபடியும் வருது. ஹிர்மன் சொல், ஓகே மாஸ். ட்ரீ பத்தி தெரிய போகுது எனக்கு இப்போ. Oh, where did Grandpa go? ஏன் சொல்ற அப்புறம் கிராண்ட்பாவை தூக்கிட்டு Please போனீங்க, come பையன் home, அழுகுறான். Grandpa. பாவம், அவர் எங்க கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க, ஒழுங்கா கூட்டிட்டு வாங்க. பாவமா இருக்குது இல்ல.
சுமேரு நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ சுமேரு quest. இல்ல சுமேரு நல்லா இருக்கு. டென்ட்ரோ இருக்கான் மாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. இல்ல இன்னசுமா quest தரமா Although the இருந்துச்சு. traces have been completely கேஷும் buried நல்லா in the இருந்துச்சு. sand, there are footprints here. From the மத்தபடி size and shape, இது நல்லா தான் இருக்குது. they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in that direction. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 1/2 மணி நேரத்துல But who முடிஞ்சிரும் would quest இது. come looking for Grandpa? லாஸ்ட் He quest doesn't தான். have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. இன்னசுமா quest சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு. ஆனா அது நல்லா இருந்துச்சு இன்னசுமா quest. அது கொஞ்சம் தரமா இருந்துச்சு. விஷன் அண்ட் டிகிரி. இதுல டென்ட்ரோ இருக்கான போய் காப்பாத்தணும். வேற தான் நல்லா தான் இருக்குது. கேஸும் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. கேஸும் நல்லா இருந்துச்சு. சாவோட பவர் ஜாங்லி காப்பாத்துற சீன்ல மாசு. ஜாங்லிக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஜாங்லி ஓபி. Huh? So you can lure someone away with just a scent? லோர் சம்மன் ஓகே. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. திங்கறதுல இருக்கு பாயமான். Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. சுமேரு சூப்பரா இருக்கு. அல்கைதம் வந்ததெல்லாம் வேற லெவல் சீன். Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. கிராண்ட்பாவை காப்பாத்துங்களேன் someone's ப்ளீஸ். taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? தெரிஞ்சு டென்ட்ரோ ஆர்கன் தான் இது காப்பாத்திட்டு இருக்கு. Are the rumors really true? டென்ட்ரோ ஆர்கன் வந்து சுமேருவையும் காப்பாத்திட்டு இருக்கு. இங்கேயும் காப்பாத்திட்டு இருக்கு. ஓ டெசர்ட் ஃபாரஸ்ட் ரெண்டையும் காப்பாத்துறது டென்ட்ரோ ஆர்கன். இப்போ இந்த இருமன்சூல் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். என்கிட்ட 2000 பிரீம் இருக்கு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. உன் கிராண்ட்பா பண்ணலடா. உன் கிராண்ட்பா மைண்ட்ல ஏதோ பண்ணிட்டாங்க. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. அயட்ட எடுத்தா அப்புறம் எனக்கு ரைடன் அப்புறம் போயிடும். அப்புறம் தேவையா? எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கதாங்க போயிருக்கானுங்க எல்லாம். அந்த கிராண்ட்பா இங்கதான் போயிருக்காரு. இது இங்க போயிருக்காருன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓஹோ ஓ இவ்வளவு டெசர்ட்டா இருக்கு. இதனாலதான் வந்து இவனை இங்கேயே இருந்துக்கிட்டானுங்க. ஜான் 10 ரைடன் பண்ண ஜான் 13 வந்து ரைடன் எடுக்கிறோம். நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். போ ஜான் 13 ரைடன் அடிக்கிறோம். டிசம்பர் 20. ஓகே ஓகே. ஒரு நவியா நல்லா இருக்கா? நான் 2வது அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறேன்.
ஜான் 13 எடுத்துக்கலாம் ரைடன். ஒரு 3 நாள் தான் நான் வெயிட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஆமா, ஏன் ஜனவரி 13 எடுக்கக்கூடாதா? நல்ல நாள். ஆமா ப்ரோ, ஜனவரி 13 நல்ல நாள் தானே, அதுல என்ன இருக்குது? அது ஒரு முக்கியமான நாள், அதனாலதான். 800K-வா? அப்படியா? வா சூப்பர் வா. 712 days. ஓகே ஓகே. பொங்கல் இல்ல, அதுக்கு மேல எனக்கு ஸ்பெஷல் டேயா? நவியா 712 daysக்கு அப்புறம் தான் ஒரு புது கேரக்டரா? ஓகே ஓகே. ஏன் ஜியோ இவ்வளவு நாள் கழிச்சு ஆட் பண்றாங்க? தெரியல ப்ரோ ஏன்னு. அது உங்களுக்கு தான் தெரியல ராம் ப்ரோ. இல்ல, என் பர்த்டே தான். ஆமா, சுமரூல் இல்லையா? சரி விடுங்க, பரவாயில்ல. 50-50 இல்ல, நீ எடுத்துருவேன். அவருக்கு ஒரே சிரிப்பு, 50-50 ஆகணுமா? 50-50 ஆக விட மாட்டேன். நீங்க மட்டும் C2 எடுக்கிறீங்க, நான் C0 எடுக்க மாட்டேனா? பார்த்தல இருங்க. பரவாயில்ல, இந்த டைம் நல்ல விஷயம் ரைடன் வர்றது. அது எப்ப வருதுன்னு பாருங்க, எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஓ, இப்பதான் எனக்கு இன்னும் ரைடன் எடுக்கணும்னு நான் வெறியா இருக்குங்க. எப்படி இருக்கும் ரைடன் எடுத்தா? 70-100 விஷு போட்டு எடுத்துடலாம் 13ஆம் தேதி. ஓகே வாங்க, 13ஆம் தேதி எடுத்துடலாம். ஓகே லெனின் ப்ரோ, அப்படி எடுங்க, நல்ல விஷயம்தான். ஆமா, C1 எடுக்கவா? அது உங்க விருப்பம் தான் ராம் ப்ரோ. நான் என்ன பண்றேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். C0 ரைடுன்னு எடுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். Join the Aramites and embrace a wonderful new life. அது ஸ்பெஷல் டே ப்ரோ, ஸ்பெஷல் டே. நான் தான் ஸ்பெஷல் டேன்னு சொல்றேன்ல ப்ரோ. முக்கியமான நாள், வேற லெவல். ஆனா லெனின் ப்ரோ, Right. The darker fabric definitely looks a lot better. டார்க்கர் That'd ஃபேப்ரிக். be my choice too. நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ராம் ப்ரோ, யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க சொன்னதுலயே ஒரு ஆன்சர் இருக்கு, அதான் உங்களுக்கு தெரியல. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. கேண்டிஸ் நல்லா இருக்கு, Ah, welcome back. நரி மாதிரி இருக்கு. Sounds like everyone's friends already. ஃபேஸ சொன்ன. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? ஆம் ப்ரோ, இப்படி தெரியலன்னா என்ன சொல்றது? நீங்க தானே முன்னாடி கமெண்ட் போட்டீங்க. அது என்னது அப்புறம்? யோசிச்சு பாருங்க. Algorithm didn't go with you. We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. அட ஆமாங்க, அப்பதான் ரைடன் எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன். எடுக்கலைன்னா எனக்கு மனசு வருத்தமாயிரும். அந்த அன்னைக்கு எடுக்கணும். எனக்கு ஒரு விஷயம் சந்தோஷம் தருது, அதுக்காக எடுக்க வேண்டியதுதான், வேற என்ன. Did you find out anything useful? நம்ம I டியாட்ட see. சொல்றோம். So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village.
The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. ஓகே ப்ரோ, செட் பண்ணிடுறேன். ஓ அப்படியா, ஹூட்டோவா? நான் ரைடுன்னு எடுக்கிறேன். முக்கியமான கேரக்டர், பிடிச்ச கேரக்டர் எனக்கு கரெக்டா அமைஞ்சிருச்சு. கேம் அபியூசிங்கெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, கேம் நல்லா தான் இருக்குது. நவியா வருதே எலக்ட்ரோ, நானும் யோசிச்சேன். நிறைய கேரக்டர்லாம் வருது. ஹைட்ரோ வருது, இது வருது, அது வருது. கியோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வருது. பரவாயில்ல, நல்ல விஷயம் தானே வர்றது. ஃப்ரீமா நான் காட்டுறேன் ப்ரோ. நான் எடுக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுவும் 13ஆம் தேதி தான் கன்ஃபார்ம். அடிச்சு சொல்றேன், கன்ஃபார்ம் அந்த அன்னைக்கு தான் விசு போட்டு ரைடன் எடுக்கிறோம். ஓ ஓகே ஓகே ஜோரோ ப்ரோ. என்ஜின் வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு? Not to mention making incense is a labor-intensive ஓகே எடுங்க. process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் தான் அந்த So இந்த what should புது we வில்லன் do then? Do we go back to the சாமுராயா. academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. நவியா எடுக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, ரீரன்ல பாத்துக்கலாம். நவியா எப்படி ரீரன் வரும்? ரைடன் விட்டா அவ்வளவுதான். நவியா ஃபர்ஸ்ட் டைமுங்கிறனால எப்படி எலன் ஒரு 3 to 4 monthsல வந்த மாதிரி வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எலன் டப்புன்னு விட்டான் பாருங்க ரெண்டாவது ரீரன்னு, அந்த மாதிரி வரக்கு நவியாக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ரைடன் வரக்கு அப்படி வாய்ப்பு கிடையாது. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. டெலவர். Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. நானும் ஃபுல் பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. சீப்பை இருக்கு. எது ப்ரோ 3.4ல வந்துச்சு, 4.2ல வந்துச்சு? எல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டானா? கேமுக்கு வந்தப்போ சீக்கிரம் வந்துச்சு. ஆமா, எலன் 2 டைம் விட்டான், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. 6 monthsக்கு அப்புறம் எலன் வந்துச்சு. அந்த எலன் தான் நான் எடுத்தேன். முன்னாடி ஒரு பேனர்ல வந்துச்சு எலனும் இன்னொரு ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சு. அடுத்த பேனர்ல தான் நம்ம எடுத்தோம். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. எலன் விட்டம் வந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கு. Amazing! You really know this place inside and out. ஞாபகம் இருக்கு. அல்கைதம் ஜாவ் கூட்டம் எலன். ஆமா, அப்ப வந்துச்சு எலன். ஆமா ஆமா, அப்ப வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீரன் வந்துச்சு. ஆமா ஆமா, ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அந்த டைம்ல பீக்கான டைம், அல்கைதம் சாவு எல்லாம் முக்கியமான கேரக்டர் வரும்போது விட்டுட்டேன். இப்ப அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கிற மாதிரி நிலைமை ஆகி போச்சு. கஷ்டம்.
ஓகே ஜோரா ப்ரோ. தியா மூஞ்சியே இப்படி இருக்கு. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. சரி உங்களோட ஒரு அக்கவுண்ட் எனக்கு Why? கொடுங்க அப்போ. நான் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன், எனக்கு ஒன்னு கொடுங்க. அதே அழகா இருக்குதாமா. Aru village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. செகண்ட் அக்கவுண்ட் இல்ல, நீங்க ஒன்னு கொடுங்க. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the Mad Scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan. புரியுன அழகு உங்களுக்கு தெரியல. தியா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ரைடன் அழகு உங்களுக்கு தெரியல. Sino, please don't take offense. I'm sure Dia just wants to help everyone solve their problem as quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. லெனின் ப்ரோ பிடிச்சது I don't ரைடன் தான். mind. Ah, I see. Well, from the way you were staring out into the distance, ஏன் I thought பிடிக்குதுன்னு you மட்டும் might have சொல்ல been சொல்லுங்க. mulling over Dia's words. No, I'm used to being treated that way. அது It's மட்டும் சொல்ல natural to மாட்டீங்க. fear strength. I take no objection to it. ஹாய் டின்டி அனிமி. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். Sino, please don't take offense. லெனின் ப்ரோ I'm sure ரைடன் Dia ஏன் just பிடிக்கும்னு wants to சொல்லுங்க. help everyone solve their எனக்கு problem as பிடிக்காது. quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. நோ ப்ரோ, இன் ஆர்கான் I don't quest mind. 5 minutes Ah, I see. I can check. Well, from the way you were staring out into the distance, I thought you might have been mulling over Dia's words. No, I'm used to being treated that way. ஊட்டம் நல்லா It's இருக்கும். natural to fear strength. I take no objection to it. ரைடன் எடுக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே. ஏன் திடீர்னு இப்படி மாறுறீங்க ராம் ப்ரோ? ரைடன் எடுக்க மாட்டேன்னு நான் சொன்னேனா? Take it easy. திடீர்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ராம் ப்ரோ சரியில்லை. Grandma, is King Deshret really gonna come back from the dead? Europe network I am not having because Join the Aramites. I'm in Asia server. Wonderful new life. Better Ram bro is having Europe server. He will check and update you the Ellen. Is it okay? I'm not having. Yeah. Ram Prasanna is there, no? He will check and tell you. ராம் ப்ரோ நீங்க செக் பண்ணி சொல்லிருங்க. நான் அதுக்குள்ள போயிட்டு ஆர்கன் பண்ணிட்டு வரேன். என்கிட்ட யூரோப் அக்கௌண்ட் இல்லைங்க. வெப்சைட் இருக்கா? ஓஹோ, வித்தியாசமா சொல்றீங்க. எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது.
அட என்கிட்ட யூரோப் அக்கௌண்ட் இல்ல. நான் என்ன பண்றது? யூரோப் அக்கௌண்ட் கொடுங்க. யூரோப் அக்கௌண்ட் கொடுங்க. Wait. I am getting Europe account. நீங்க தானே சொன்னீங்க. அப்படியா? அப்படியெல்லாம் ஒன்று இருக்கா? சரி, ஓகே. எனக்கு அது தெரியாது. அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கா? நல்ல விஷயம்தான். இங்கிலீஷ்ல தீய வைக்கிறதா? I'm not having Europe account, bro. Take it easy. That's the problem. தெரியாது லெனின் ப்ரோ. நான் தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு தானே சொல்றேன். Take it easy. அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லுங்க. என்னால முடியல. அட கடைசி வரைக்கும் தெரியாதான்னு கேக்குறீங்களே, அது என்ன வெப்சைட்னு சொல்லுங்கல. Take flight. எங்க நெட்வொர்க்ல நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம்னா, அடுத்தவங்களோட கேரக்டர்ல பார்க்க முடியுமா? அதுதான் கேக்குறேன். My apologies. அட இங்க நெட்வொர்க்ல பார்த்து சொல்றேன் இருங்கய்யா. அப்ப சரி. அப்படி சொல்லுங்க. அதத்தானுங்க நான் இவ்வளவு நேரம் கேட்டேன். ஓகே. Quietly now. இங்க வரைக்கும் துரத்திட்டு வரானுங்க. ட்ரெஸ் ஒரே நிமிஷம். ப்ரோ are you there? enemy. Tinty enemy. He's been gone, I think. I think he's gone by now. Don't know. அவரோட ஐடி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆமா, அவர் ஐடி எங்க? Navigating the அவரோட world is ஐடி a இல்ல whole ப்ரோ. lot easier If with you a few are here, different can you identities to send me choose your from. ID? Need me to come up with some for you? Okay. ஆமா, என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னாரு ப்ரோ, அதையும் சொல்லுங்க. கமெண்ட் காணாம போயிடுச்சு. அவர் போயிட்டாராட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஆமா, அவரே காணுமே. அவர் வந்தாருன்னா பார்க்கலாம். என்ன ஆர்கன் பண்றேன். அவர் ஏன் காணமியா? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. ரிவ்யூ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரியே பேசுறீங்க. இட்ஸ் நாட் ஷோவிங் ஆர்டிஃபெக்ட்யா. It's not coming, bro. Artifact, but Alan is super good. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. 49 CV இருக்கு. காப்பிரைட் வரக்கா?
அவரே காணாம போயிட்டாருங்க. விடுங்க. காப்பிரைட் வந்துரும். ஆமா, காப்பிரைட் வரும். ஏன்ட்ட இல்ல. அவங்க ஹேவ்னா ஏன்ட்ட இல்லைங்க. அவங்க ஹேவ்னா என்ன? Take it easy. டெசர்ட் சூப்பரா இருக்கு. ஹார்டினைன் சிவியெல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் தெரியல. அப்படியா? Well, here we அபிஷியலா? are again. இல்ல ப்ரோ, நான் Sounds வாப்லைன்லயே like you're பார்த்து starting சொல்லிக்கிறேன். to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. சாமியல். A wall this tall even exists. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஜோரா ப்ரோ. Unreal. I லெனின் know ப்ரோ what you ரைட் அண்ட் வெயிட் mean. பண்ற மாதிரி I தான். had the same Mass. question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? இவ்வளவு பெரிய வால் கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆமா ஜோரா ப்ரோ. இருக்கிறது 39 இருக்கு. ராம் ப்ரோட் இருக்கிறது 69 இருக்கு. ஜோரோ ப்ரோட் இருக்கிறது 68+1. ஆமா, என்கிட்ட இருக்கிறது நீங்க கேட்கவே இல்ல. கேம்ல எவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு கேட்டீங்க. ப்ரோ கோச்சிக்கிட்டாரு. 69 சிவி வச்சிருக்காரு. It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the Okay, chance bro. to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. பாவமியா அகாடமியா, கிறுக்கணுங்க அகாடமியா. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. உங்களுக்கு புரியல நான் என்ன சொன்னேன்னு. நீங்க தான் I பாட்டு. would tear down this wall with my own hands if I could. ஊர்ல தான் மழை வருதுல்ல, போய் படுத்து தூங்குங்க. அவ்வளவு வச்சிருக்கிட்டு ராம் ப்ரோ முடியல. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? வால்ல No, உடைச்சிடாதீங்க. not at all. This place just gets me thinking, that's all. என் ஊர்ல Besides, மழையே we're இல்ல. here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. வேண்டாம் ராம் ப்ரோ, அப்போ ரிஸ்க். மழை பெய்யுதா பெய்யலையா ராம் ப்ரோ? ஊர்ல மழையே இல்லைங்கிறீங்க. இங்கேயும் தான் மழையே இல்ல, வெயில். Our mission started the moment we arrived here. இருங்க இருங்க, கொஸ்ட் முக்கியமா Let's போகுது. go ஒரு check out நிமிஷம். the tavern. Maybe we'll find someone I know. டேவர்னு பார்க்கலாம். டேவர்ன் தான் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு இந்த கேம்ல.
அப்படியா ராம் ப்ரோ? சரி, நான் இன்னும் நாளைக்கு விசாரிச்சு பார்த்துட்டு வரேன். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வரேன் ப்ரோ. வருமா வராதா காப்பி ரைட் அந்த மாதிரி விசாரிச்சுட்டு வரேன். Take it easy. இது எப்படியா இது டெசர்ட் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கானாங்க? கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை. நல்லா இருக்கானா? உங்களை சொல்லல, இங்க பாருங்க. இங்க பக்கத்துல எப்படி டெசர்ட் ஆகும்? ஒரு பச்சை பசையான்னு இருக்கிற இடத்துல எப்படி டெசர்ட் வரும்? கொஞ்சமாவது யோசிக்கிறாங்களா? லாஜிக். நம்ம கோஜோட்ட தான். எப்படிதான் பாருங்க, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் பச்சை பசையான்னு இருக்குமா? இதை ஒட்டியே சாண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுமா? எப்படிதானோ யோசிக்கிறானுங்க கேம்ல. Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? அட ராம்புரா, அது தெரியும், சும்மா கலாய்ச்சேன். சரி ஜோரோ ப்ரோ. அப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட்டு, டெசர்ட்டுக்கு பக்கத்துல எப்படி ஃபவுண்டைன் வரும்? எனக்கு அது ஒரு டவுட்டு தான் ரொம்ப நாளா இருக்கு. டெசர்ட் இருக்கு, பக்கத்துல தண்ணி இருக்கு, எப்படியா அங்க டெசர்ட்டா இருக்கும்? ஸ்டோரி இருக்கு, அதான். ஓகே, நான் பண்ணிடுறேன். Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? வேண்டாம் ராம்புரோ, வேண்டாம். நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிடுவேன். நீங்க தான் கேம் டெவலப்பரோட பங்காளி. Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? உங்களை மாதிரியே இருக்கு ராம்புரோ, நீயாவோட கூட இருக்கிற மாதிரி. ஐயோ, ராம்புரோக்கும் இந்த கதைக்கு சூப்பர் சம்பந்தம். We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, அதர் சைடு Dia, அப்ப. are you looking for someone? Yeah. சரி ப்ரோ, நான் Have you அது seen Edgar, நான் பண்றேன். Delavar, or Jabari recently? வந்துருவேன். Of course I இதெல்லாம் have. யாரு? Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? வேண்டாம் ராம்புரோ, இப்படி எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நான் அனிமி பாக்குறதே விட்டுருவேனாட்டு இருக்கு. கடுப்புதான். I thought maybe Delavar and his friends might be interested. No, where I could found him. Spice trading did from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Delavarna வந்தான். Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ராம்புரோ, நல்லா இருந்துச்சு. 8 எபிசோடா 4 தான் பார்த்திருக்கேன். இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அனிமி சூப்பரா இருக்கு. Delavar's been having- Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle.
They'd be a good fit for escorting the goods. ராம் ப்ரோ இங்கிலீஷ் தான் நல்லா இருக்கு. தமிழ் மாத்திட்டாங்க டப்பே. தமிழ் டப்பே கொஞ்சம் மாத்திட்டாங்க. தமிழ் டப்பு கொஞ்சம் மாத்திட்டாங்க. தமிழ் டப்புல முக்கியமான சீன்லாம் காணோம். ஜாப்பனீஸ் டப்பு நல்லா இருக்கு. இங்கிலீஷ் டப்பும் நல்லா தான் இருக்கு. அதுலயே சொல்றாங்க அதெல்லாம். Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. அப்பா இப்பதான் கண்டுபிடிக்க போறேன். கதை சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. அதோட ஆர்ஏஜின்னு ஒரு அனிமே இருக்குல்ல, அதுல அடுத்த சீசன் எப்போ வரும்? நான் ரொம்ப ஆவலா காத்துட்டு இருக்கேன். ஆர்ஏஜி அனிமி ரொம்ப ஆர்வலா இருக்கும். அடுத்த சீசன் எப்போ வரும்? சேடா முடிச்சு தொலைஞ்சிட்டானுங்க. ஆமா ஆர்ஏஜி. Take it easy. சோரோ ப்ரோ மாஸ் காட்டுங்க. ஆர்ஏஜி தெரியாதா ராம் ப்ரோ? என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க, காம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். அட ஆர்ஏஜிங்க. கெஞ்சாக்குவா இல்ல மிசுகாரா கூட இருப்பாளே. குருக்கா நீங்களே ஃபுல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ல விரும்பல. அது நீங்க பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல. அது ஒரு ஸ்பெஷல் அனிமி. என் பிரீமோவை பார்த்துக்கோங்க. சுமீருக்கா தெரியாதா? எப்படிதானோ. தெரியலனா விடுங்க. இவனை பார்க்க வந்திருக்கோம் டெலவர். Are we there yet? Yep, this is the place. ஃபைட் எனக்கு கொஞ்சம் போட்டு வருது. Yep, this is the This place. place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Fight. Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. Hi bro, I'm a star. You're like lambs to the slaughter. சும்மா போட்ட. Fight. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. போடு So, fight. you've been watching us from the very beginning?
you left the strongest one in the village, didn't ya? Who do you think you are? You really Yeah. thought we'd fall for your little business deal nonsense? டியா பாக்குறதுக்குலாம் அப்படி இல்ல, ரைட் அண்ட் ஒன்லி. So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. போடு ஃபைட். I'll be honest with you. If it weren't for what you Yeah, said in the bro, village, Yoimiya your கூட little சொல்லலாம். monologue about the wall of Samio would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. You're here Yoimiya. too, huh? I like Yoimiya. Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Deshret despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Deshret is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah. Traitor guy, Gee, எனக்கு what a கொடுங்க. missed opportunity. நல்லா இருக்கு Adopting Yoimiya. radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. ரைடுன்னு வர You're all போகுதுல. like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! ஃபைட். Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. போடு டியா ஃப்ரீயா கொடுக்க போறான். ஓ டியா மட்டும் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க கருமம். அவ்வளோ ஆர்வமா இருக்கு தெரியுமா? டியா வந்து ட்ரையல் பார்க்கலாம். Time to shine! ஏன்ட டியா இருக்கு அது வேற விஷயம். ட்ரையல்ல பவரா இருக்கு. Game's up. Fun's over. Shower me with praise! Let the world come alive! கேரண்டிலாம் இல்ல. எடுக்க போறேன். How could you? ஃபேட் So, சேர்த்திடுவேன். what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. இல்ல நான் She இவன் admitted it ரைடுன்னு எடுக்க herself. போறேன். She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Pathetic. எங்க Okay, கிக் பண்ணா? that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back! Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time.
எனக்கு டீயே கிடைச்சா கிடைச்சிட்டு போட்டு ஏன் ஜெராப்ரோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? எனக்கு கிடைச்சா கிடைச்சிட்டு போட்டோம். நான் 50-50 லாஸ் ஆனா கூட ரைட் எடுத்துக்குவேன். எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு தான் டைம் இருக்கு சேர்த்தறக்கு. இப்பதான் ஸ்பைரலும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன். Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit. Paimon can't remember them all. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how King Deshret is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. இருங்கறாம் ப்ரோ பண்ணலாம். இப்ப பண்ண வேண்டாம். இப்ப quest முடிக்கலாம். இந்த வாரம் quest முடிக்கணும். அவ்வளவுதான் மேட்ரு. இந்த வாரம் quest முடிச்சிட்டு அடுத்த வாரத்துல இருந்து தரமான ஆக்சன் தான். ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் தான். ஃபர்ஸ்ட்லாம் முடிக்கலாம். 10 நாள் டைம் எடுத்தா இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு. இந்த ஒரு வாரம் தான் என்னோட மெயின் வாரம். எல்லா கொஸ்டும் ஓடிட்டு விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த வாரத்துல இருந்து தரமா ஆக்ஷன்ல இறங்கணும் ஜென்சின். ஜனவரி 13ஆம் தேதி ரைடனை வந்து 90 போடுறோம். மாஸ் காட்டுறோம். ஆக்ஷன்னா ஃப்ளோர் 12 சொல்லிங்க. எக்ஸ்ப்ளோர சொல்றேன். That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! That's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? Dendro Archon. You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. குழந்தை. ஆறு வில்லேஜ் வந்துட்டோம் மாஸ். This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. நீ குழந்தை பிள்ளையை காப்பாத்துனியா? சீக்கிரம் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும். கதை பெருசா போகுது. Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. ஆமா, சீக்கிரம் குழந்தையை காப்பாத்தணும். She's been காப்பாத்தணும். guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While எப்படி I'm அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்க? questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, traveler.
ஐயடாக்கு ஏதாவது ஆகட்டும், அப்படி இருக்குது. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. ஆமா ப்ரோ. இல்ல நகீடாவ அடைச்சு வச்சிட்டானுங்க. அந்த டன்னியஸோட சாவடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டானுங்க. எனக்கு அது கடுப்பு. இன்னைக்கு இருக்குது Candace is an அவனுங்களுக்கு. expert at dealing with people like this. All we have to do is wait for her word. அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமானது. ஆமா ப்ரோ. நகீரா சைல்டோ இல்லையோ, அது சைல்டு தான். கொடுங்க. Hey, Dia! Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? எப்பவும் உங்க நினப்பு ஃபுல்லா ரைடன் மேலதான் இருக்கும். ராம் ப்ரோ அது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ரைடன் மேலதான் ரெனின் ப்ரோக்கும் கண்ணு இருக்கும். இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். வேற ஏதாவது புதுசா சொல்லுங்க. நம்ம இன்னும் சும்மா அங்க போனா பார்த்தலாம், இங்க போனா பார்த்தலாம் ராம் ப்ரோ மண்டையில இருக்கும். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா? Five months been running him seem to know Candice. அதுதான் ப்ரோ. ஓகே சார் ப்ரோ. We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. டியா Really? நல்லா இருக்கு. Thanks for that. Oh, Sino's here, and he's pretty விடுங்க early அப்புறம் too. பார்த்துக்கலாம். சோரா ப்ரோ. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? டியா கேள்வி Sharing பண்றாங்க. some interrogation techniques. என்ன டெக்னிக்டா? சி You mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. வாங்க உள்ள போலாம். என்ன Come நடக்குதுன்னு on, தெரியல. let's go ஜோரா ப்ரோ inside. தான் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார். எப்படி எல்லாம் அவனுங்கெல்லாம் முடிஞ்சிருப்பானுங்க. நான் கை கிடப்பானுங்க. கேண்டிஸ் முடிச்சு வச்சிருப்பா. பார்க்கலாம். ஃபைட் நடந்திருக்கா இல்ல சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சிருக்கியா? ரெண்டுல என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். மன்னிப்பு Candace, கேட்கறானுங்க. Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? ஆமா அவரே டென்ஷனா இருக்கா Oh, போல there's பாவம். no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. இவனுங்கெல்லாம் ஒரு Yes, வில்லனுங்களா? இவனுங்கெல்லாம் வில்லன். Please, don't beat us ஆமா. anymore. இதெல்லாம் வில்லன்ஸாங்க. இது மூணு நார்மல் பர்சனுங்க. Well, looks like Sino taught her well. பிளாக் மனிதன் வந்தான்ல, அதான் ராம்ரா எங்க போனீங்கன்னே தெரியல. ஒரு பிளாக் மனிதன் வந்தாங்க சுமேருல. அவன் வேற லெவலு. அவனை தேடி தான் போயிட்டு இருக்கிறேன். அவனை இன்னைக்கு அடிக்காம விடுறதா இல்ல. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family.
என்ன சாப்பிடுறீங்க? You come here to my village, My and you village. treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. டென்ட்ரோ Tell ஆர்கன் me, வில்லேஜ். what would you do to you in my position? பாத்தீங்களா? பொசிஷன் Mercy! தப்பாக்குறா. Please have mercy! You've made your bed. We may all be desert dwellers, but there's one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. And war serves no one. The people of Aru village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. இல்லன்னா டென்சோ பார்த்தாலே போலானும் தரணும். அப்படியா? ஓகே ப்ரோ. சப்பாத்தி வித் பெப்பரா? ஆல்வேஸ் சிக்கன் தானா? ஒரு நாள் கூட சிக்கன் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது போல. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. உனக்கு 3 பேர் மொக்க வில்லனுங்க. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. என்ஜாய் பண்றாரு பாவம் அந்த ஆடு கோழி. You might not believe this, but it Wow. wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. யாரு? Mystery man அல்கைதம்மா. told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. லேடிஸ் முடிக்கல ராம் ப்ரோ. ஞாபகமே இல்ல. 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. எங்க போய் முடிக்கிறது? நான் 10 நிமிஷத்துல முடிக்க முடியாது. 365 டேஸ் சாப்பிடுங்க. அதனால ஒண்ணும் இல்ல. நான் டெய்லிஸ் இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது. கன்ஃபார்ம். சரி போங்க விடுங்க. அப்புறம் என்ன பண்றது? டெய்லிஸ் முடிக்க முடியாது. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. Custom, He bro. told us to spread the word about King Deshret's resurrection and talked us பரவாயில்ல. into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. சரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். பாயா ஜோரோ கிளம்புறாரு. ஏன் கிளம்புறீங்க? இருங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போவீங்களா? Two. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just பாவம் ask them அழுவுறான். if you don't believe me. அடிச்சு புள்ளுங்க. இவனுக்கு தான் நான் கூட்டிட்டு போனது. கோவம் தான் வருது. ஆமா கம்கா ட்ரை பண்ணலாம். சரி ட்ரை பண்ணலாம். That was indeed the truth. Traveler, go on. சூப்பருங்க சைன் ஆகஸ்ட். You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. நல்லா இருக்கு. ஆனா இந்த கொஸ்ட்லாம் நல்லா போகுது. நகீரா கொஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு சொல்ல போனா. நல்லவேளை ஞாபகப்படுத்துனீங்க. இல்லைன்னா நான் முடிச்சிருக்க மாட்டேன். அதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் டெய்லிஸ் முடிச்சிடலாம். கரெக்டு தான். இல்ல ஆனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா கஃப்கா எடுக்கலாம். ஆனா ஹெச்எஸ்ஆர் ரொம்ப நேரம் விளாடணும். அது விளாட்றதுக்கு டைம் இல்லாம இருக்கேன். நான் என்ன பண்றது? வியாழக்கிழமை விளாடுறேன்.
டைம் இருந்தா நான் விளையாட மாட்டேனா HSR. ஜென்சின்கே டைம் போயிடுது. ரைடன் எடுக்கணும். கஃப்கா வேற வருது. என்னால முடியல. கஃப்காவோட அந்த பூம் இருக்குல்ல, அதுக்காக எடுக்கணும். கடைசியா அந்த பூம் இருக்குல்ல. தரமான பூம். அப்படியே நான் சைடுல கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு செகண்ட். That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself King Deshret's envoy. அல்ஹைதம் தான், வேற யாரு? I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? ரொம்ப நேரம்லாம் தேவையில்லை. அவன்டா வெரி வெரிய. புரியல ப்ரோ. ரொம்ப நேரம்லாம் தேவையில்லை. அது மட்டும் எனக்கு புரியல. கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லவும் ப்ரோ. எனக்கு அது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லவும் புரியல. ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை. அவன் தான் வெரி வெரி வளர்ந்தங்கிறான்னா ஸ்டேஜ் எழுதுறேன். ஓ, வாரி வாரி வழங்குறான். ஆமா 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 ஆமா. ஸ்டார்ஜெடு அவன் தான் வாரி வாரி வழங்குறானே. ஆமா, அது சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, காட் இட் ப்ரோ. வெரி வெரின்னு ரீட் பண்ணீங்க. ஆமா, அதுக்கு என்ன பண்றது? 2 hours 3 Genshin அக்கௌண்ட் 3 HSS ஆடுறேன். இல்ல, நான் ஆடுவேன். எனக்கு மறந்துருது HSR. ஒரு நாள் 2 நாள் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இடையில. கடுப்பு. எவ்வளவு ப்ரீமோ தெரியுமா இடையில மிஸ் பண்ணது? கோவம் வருது. டெய்லிஸ் முடிச்சாச்சு. 5 நிமிஷம் தான் டெய்லிஸ் முடிக்க. அப்பா, நல்ல மேல ஞாபகப்படுத்துனீங்க. டெய்லி ஞாபகப்படுத்துங்க ப்ரோ, மறக்காம. அவ்வளவுதான், வியூஸ் டவுனு. பாருங்க, யாரையுமே காணோம். இப்ப பார்த்தாலும் சிக்கனே சாப்பிடுறது. கூட அடி தும்மு டமால் டுமால் சைனோ கடுப்பு வேற மாதிரி. Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. அதான்டா அல்கைதம்டா. எத்தனை தடவை சொல்றது? Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. We aren't gonna let that happen. அவனுங்களே விட்டுட்டு அவனுங்களே எடுத்துக்கிறானுங்க. அகாடமியா கடுப்பு. அகாடமியா சரியில்லை. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? என்ன பண்ண போறானுங்க? இருமன் சொல்லுக்கு கொடுக்கறானுங்களா? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. அகாடமியா கடுப்பு. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. வருகிறேன். Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right.
Let's meet back here once everyone's ready. போலாம். What scheme is the academia brewing now? என்ன ஸ்கீம் பண்றானுங்க தெரியல, படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். I just hope everyone's all right. You look worried. Thinking about the village keepers? Yes. I'd look for them myself if I could. As members of our village, each one of them is very important to me. You have a strong sense of belonging here. I guess I'm the opposite. Mercs are stray dogs, wherever they go. Dia, don't say that. You can be a part of this community too. Thanks. I'll let you know when I feel like joining. ஏன் 60யா? 1.5 வருஷம் ஆகுமா? ஏன் 60 போய் என்ன பிரயோஜனம்? ஃபர்ஸ்ட்ல முடிச்சா போதும். இருங்க, படம் வருது, கட்சீன் வருது. கட்சீன். டன் டன் டன். அல்கைதம். Where did you come from? அல்கைதம். Well, as you can see, அப்படியே ப்ரோ. I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? வந்தாச்சு கதை. பல்ல. போட்டலாம் அப்படியே. கதை ஓது. மோர்ரா. ஓகே ப்ரோ. மோர்ரா. Hey, what's with the silence? You never think things through before asking மோராதான் questions. ப்ரோ. ஓகே. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind. Paimon's got nothing. பாய்மன் ஏன் இப்படி இருக்கு பண்ணு மாதிரி? Pick with this guy. It makes it so hard. பாய்மன் பின்னாடி பாருங்களேன், பண்ணு மாதிரியே இருக்கு. You've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! பாய்மன் பண்ணு மாதிரி இருக்கு. No. I'm just surprised that you decided to team up with him. கடைசி அது எவ்வளவு பவர்னு All hate him. தெரிஞ்சுக்குவீங்க. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. கண்டிப்பா பாய்மன் அன்னோன் கார்டு பெரிய பவர் இருக்கும், எனக்கு தெரியும். Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. இருமன் What சுலா does that mean? நஹீடாவா? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Yep. Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Candace said?
Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. Oh, okay. ஓவரா குளிருது. சீக்கிரம் வாங்க. ஏசி எல்லாம் போடுறீங்க மாஸ். சரி சரி ஏசி வித் சிக்கன். என்ஜாய் கரோ. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes, those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it! Hello Ram bro, welcome to live stream. ஏசி வச்சிருக்கீங்க மாசுன்னா ஏசி ஆஃப் பண்றதுல மாசுன்னா சொல்லவே இல்லை. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க. ஏன் ப்ரோ? மிஸ் போறதுலே குறியா இருந்தீங்கன்னா அப்படிதான். நான் ரைடுன்னு எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். புரியுது. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me.
Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? பாருங்களேன் செம்ம மாசு கதை. May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. நல்லா இருக்கு Before, அதான் super. I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. ஆமா நீங்க விசு போற கை பறன்னு இருந்தா அப்படித்தான் இருக்கும். But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. ஏன் bro இப்படி The பண்றீங்க village அந்த புள்ள keepers who had பாவம். helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. நீங்க பண்ண வேலையில தான் அந்த You பொண்ணுக்கு can ஆவலே tell இல்ல. them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Yeah, let's go!
So silly, bro. Oh, the hospital. Sounds good to me. Things are about to get dicey. Quietly now. Hello, யாரனா லைவ்ல இருக்கீங்களா? Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitable. Oh, is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Monsters! Watch out! Let my name echo in song! Here comes the catch. Gotcha. What a drag. Things are about to get dicey. எல்லாம் காலி. Gutsy. Take flight. ஏய் லாவா செல்லியா? Strike a pose. Time to shine. Whirling snow. Sakura swirl. Yeah. Ha. Let my name echo in song. Much remains unfinished. What are they? Time to shine. The show begins. புரியனா தோல் கலவு. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, something like that. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. அல்கைதான். ஓடு. Lord Archon. Let's go in and take a look. Cutscene. Hey, we haven't found Squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see! Okay, sure.
position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, ராம் ப்ரோ Paimon கொஞ்சம் gives ரிப்ளை up. You போடுங்க. keep reading your book. See ya! ஹலோ ராம் ப்ரோ. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. இல்ல யாரையுமே காணோம்ல இன்னைக்கு. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. ஐயோ கோ அழுவுறாங்க யாரோ. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. ஆரியா அழுவுறது. It's from below. ஏய் யாரோ அழுவுறாங்க. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. ஐயோ. ஓ. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. யாரோ அழுவுற மாதிரியே இருக்கு. What a wild and desolate sight. Allow me to grant மறுபடியும் இங்க வரக்குள்ள வெடிச்சிரும். கேரக்டர் எல்லாம் the ஈவி blessing பண்ணிக்கலாம். of water. How brilliant! ஹலோ யாருன்னா லைவ்ல இருக்கீங்களா? ஹலோ ஹலோ. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Need me to come up with some for you?
Got it. ஏன் எல்லாம் மண்ணுக்கடியில இருக்கு? That's close enough. Propagate! Busted. Where do you think you're? Let my name echo in song! Quietly now. Here comes the catch. That's close enough. Busted. May I present? How brilliant! Gotcha. The show begins! Time to shine! Game's up. Phone's over. Busted. Here comes the catch. Quietly now. Take it easy. How brilliant! Let the world collide! Yeah!
Propagate! on duty immediately. Monday, bragging Tuesday. தெரியல Wednesday ஆமாம். இப்படி இருக்கு. Look, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. அம்மைனா Wait. You're... Sage. He can't speak. Ivana. And his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The Academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the Academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an Academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense.
It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru Village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the Academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not?
That's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Spring forth! We're back! You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules.
I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, the fact that you resigned is proof that their suspicions were well-founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you! Paimon feels like we're missing someone, though. I'll be awaiting your good news. Go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this?
It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. First சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Yeah, that's all. Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. I will say, bro. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. Okay. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady.
Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the Academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives.
One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. That's super. Later.
They're so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Fine. Okay. ஏய் 9 ஓரமா இருக்குது கருமம். ஏடமா Huh. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough?
You stay right there! Cutscene. What here? Power. Playmate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! என்னமோ நடக்குதுயா. டென்ட்ரோ இருக்கான். Nagina. Paimon's dizzy. Nagina வந்துச்சு. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The Dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. There used to be a temple here? Last week. It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. அண்டர்கிரவுண்ட்ல இருக்கிறாங்க. நல்லா படுத்துட்டானு. நினைச்சா மேல போக முடியும்.
Grandpa! Oh no, he's getting confused again. மேல போகணுமா? எப்படிடா போறது? டொமைனா? பயிர் இல்லையே. ஓவா என்ன பார்த்துக்கலாம். அல்காயுதம் கொடுக்குறாங்களா ட்ரையலுக்கு? சைனோவா எதுவும் இல்லை. It's full of life here. வேற மாதிரி. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Yeah. தரமா இருக்குது டொமைன். சூப்பரா இருக்குது. ஏய் ஏதோ பண்ணயா மேல பாக்க சொல்லுச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஆள் ஓட்டுச்சு.
அண்டர் கிரவுண்ட் போறேனா? ஓபி. எலிவேட்டர் சூப்பர். Take flight! Busted. Things are about to get dicey. Cha! Ta! Ha! Ha! Time to shine! Ta! Embrace the ice! Whirling... Ah! Yeah! Ta! Yeah! Game's up. Fun's over. Gotcha! Ta! Ha! Cha! Ha! டொமைன் வித்தியாசமா இருக்கு. இன்னையா டொமைன்? ஓஹோ, இதண்டூரா? வேற மாதிரி. இங்க கேண்டில் இல்லை, இங்க வச்சிருக்கானுங்க. ஏதாவது ட்ரிக் இருக்க போகுது. யோசிச்சு போ. இப்படி உடஞ்சிருக்கு. அண்டர் கிரவுண்ட் வேல்டு. Propagate! எல்லாம் நம்ம யாரு பண்ணது? லெசர்ல நகீடா பார்த்த வேலை எத்தனை வேலையா? ஒரு நிமிஷம் எங்க போகணும்? என்னங்கடா இது?
ஒரு டோரா நவுறுது. இந்த பக்கம் இறங்க முடியாதான். சுத்தி தான் போகணுமோ? வேற மாதிரி. பாஸ் கொஞ்சம் தரங்கங்கடா டேய். ஏல இப்படி பண்றீங்க? என்னங்கடா இது? போடா ஜெயிச்சு வந்தா போதும். என்ன நைடா பார்த்த வேலை. பக்கு முடியலடா டேய். மேடம் நகீதா முடியலைங்க. Take flight! Busted! Strike a pose! Let my name echo in song! My apologies! Quietly now. Things are about to get dicey. இவ்வளோ பெரிய டொமைன்ல இது இல்லாம இருக்குமா? Mechanism OP. தரமான மெக்கானிசம். மறுபடியும் மேலையா கீழையா? டெம்பிளுக்கு மேல போக போறோம் கைஸ். Domain beta. Germinate! Time to shine! Gotcha! Whirling snow! Kamisato art! Soretsu! The show begins! Game's up. Time's over.
fight! Yeah! My apologies! நிறைய பிரியம் வந்துட்டோமா இல்ல என்னதுல இது நான் இங்கிருந்து தாண்டா வந்தேன் ஐயோ குழப்பறானுங்க எனக்கு மேல போகணும் எப்படி போறது பார்க்கணும் floor இருக்குது elevator descend to the ground get on the cover first time sama மேல எப்படா போறது எப்படி என்னமா ட்ரிக்கு Scatter! Quietly now. May I present? How dare you! Time to shine! Stop that! Things are about to get dicey. Busted. Take it easy. Let the world collide!
இவன் தான் கிங் டெஸ்ரட்டும். இவன் தான் எங்க பார்த்தாலும் ஜெயில். போக முடியல. முதல்ல இருந்தா என்னங்கடா நடக்குது? மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா கிழிஞ்ச போய். ஓ, சீக்ரெட் பிளேஸ். ஓகே ஓகே மை டார்லிங். Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. நீங்க எப்ப விளையாடுங்க? என்னங்க அது போய்கிட்டே இருக்கு. வேற லெவலு. இருமன் சூல். ஓ, இருமன் சூல் இங்கதான் இருக்கா? அப்படியா? ஓகே ஓகே. நீங்க எப்ப விளையாடுங்க. இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. இருமன்சல் இங்க எதுக்கு ஏன் இருக்குது? ஐயோ, குழப்புது கேம். சூப்பர் கேம். ஏய், மாசா இருக்குது என் இடம். ஓகே ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய். இந்த கேம் விளையாண்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். என்ன ஆமையாட்டு போயிட்டு இருக்கான். It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. ஆமையாட்டு போயிட்டு இருக்காங்க தண்ணிக்குள்ள. ஏற முடியுமா? Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes.
It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. Hey, system sir. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Cutscene. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Nagiradana.
You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Eremites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving! Stop yelling. Mari. Perché questo? ഭയങ്കരமான question.
Now I'm gonna llevar something. Sama lawan di Propagate! பெரிய கொஸ்டுங்க Yeah, waiting dia orang nak hidup. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino! He's gonna tear us limb from limb! I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what?
I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen.
All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. பிஸி ஆயிடுச்சுங்க. ஆட்டம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்பா மெயினானது வந்துருச்சு. தொடர்ந்து குசனாலி காப்பாத்துங்க. நான் கடுப்பாயிருவேன். The village keepers you've found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Raman's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. யாருக்கான ஃபர்ஸ்ட் Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way. Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking.
I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying! சூப்பர் கைஸ், எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல quest முடிப்பானுங்கன்னு. போன questக்கு விடுதாச்சு. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Aru Village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Your memory. The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on, and none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it my best shot. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. Chapter 3 Act 4 completed guys. Chapter 3 Act 4 you will continue tomorrow. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். Act 4 முடிச்சதுக்கு எவ்வளவு நேரம்? Act 5 வேற முடிக்கணும். தூக்கம் வருதுங்க டிராவலர் மாதிரி. Bye guys.